Angililele bazalwane lonke ngegama elikhulu lenkosi yami Jesu Kristu. Ngegama likaJesu, omama nobaba nabazalwane, lensizwa nentombi labancane baka-Sunday school nabazivakashe ngegama elikhulu lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Ake sibone abaqala ukungena la ekhaya vele idini vela le lockdown sibuyile namhlanje waloke igama lenkosi. Ake ngishaya izandla noNkulunkulu nomuntu bazishaya izandla noJesu ushaya izandla. My Jesus. Mhlawumbe okokuqala singakayi phambili. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu namhlanje ukuthi ijele kade siboshwe kulona siphumile. Siphumile impela ngale ezini. Ngiyasho ukuthi izwe alaka-control-wa yidimoni. Uma lizobuye licontrol-wa amadimoni asivale endlini sikakhonzi kuthiwa sihlale phansi. Ya, ngiyasho ukuthi kufanele-ke sinyuse isitandard sethu. Praise the Lord. Ngakho-ke siyabonga uNkulunkulu seze wenza umusa ukuthi sibuye. Ngiyakholwa ukuthi manje sibuye uwaya. Ake sifundele izwi likaNkulunkulu encwadini. Izwi lena esilazi encwadini kuJoshua chapter 1 verse 8. Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho, kepha wozindla ngayo imini nobusuku, ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo, ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Angikuyalile na? Qina, ume isibindi, ungesabi, ungabi naluvalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe nomaphi lapho uya khona. Cala sivala amehlo siyabonga Baba omuhle. Glory to Jesus. Siyabonga moya ongcwele. Siyabonga uNkulunkulu weqiniso. Siyabonga umlilo oqothulayo. Wena owadala izulu nomhlaba ngegama elinamandla lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Kuleli langa lanamhlanje sibonga uNkulunkulu ukuthi aseza amasango ena avuleka. Kade siboshwe endlini malibonga igama lenkosi. Ngithanda namhlanje ke sibuke lelizwi sonke emakhoneni amano omhlaba ngegama likaJesu. Lelizwi uNkulunkulu wayebhalela ena uJoshua ngesikhathi uNkulunkulu esemgcobile esikhundleni sikaMoses ukuthi uyena ozohola impi, ozoba yilida yempi yabantwana bakwa-Israyeli. Glory to Jesus.
Hallelujah. La into engifuna ukukhuluma ngayo la impumelelo. Akekho umuntu ongakuthanda ukuphumelela, impumelelo. Yazi ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma kanje noJoshua, wonke umuntu ongena emsebenzini eqala ungena kona noma umuntu eqala ukuthatha iposition angakaze ayithathe ngaphezulu, angakaze ayithathe ngaphambili, wonke umuntu uba nokwesaba kwakhona. Ube nokwesaba kakhona. Khona abanye abantu bese njengamantombazane abathi mabengena emshadweni, uthola ukuthi uyongena emshadweni kodwa unefear ngoba yinto angakazange ngene ngaphambili, akakhulelanga kuyona. Uthola unokwesaba, uyakhona khona ukuthi unokwesaba lapha emshadweni. Manje bakhona abanye abangena emshadweni ukuthi hayi iphengqengqe ngathi kade ayishada. Ubona noma ehleli lapha phambili la etafuleni ehleli ukuthi hey akakhuluma uthi hamba bus. Hey usukhuluma la akame ndaba. Khulumela khulumela mase kuthiwa ithuba lakho lokukhuluma nje hawu akathi angitshela hey bazana ngicela ngeniphamise izandla ngencule kakhulu kula lokho ngoba mina ngiyamthanda lo Jesu ngoba unemshado sake sashadisa enye intombazane kwathi masecula ama-chorus lana hayi akasinanga nokho noma nje kwakhulu kwakusiza yona iveli yabona ukuba engekho iveli ikhethi zazobheka phezulu. Hayi yena yojabulile akazi nokuthi sephi uyijabule nje ungene emshadweni ayisisabe kanye ndaba kathusweni. Yabona asifane abantu elokuzene emnyango khona bazothile khona abayiziphenqenqe khona abasabayo. Manje ngiyakholwa nala uJoshua ngayinayo valo ngoba ukubuka le chapter le uNkulunkulu ukhuluma kakhulu ngokwesaba. Yabona kusho ukuthi yayikhona lento kuJoshua nokusaba. Haleluya. Wayesaba kodwa lo myalezo uNkulunkulu wayiletha owayemlethe kuye uJoshua kwakumyalezo wesibusiso. Praise the Lord. Kwakumyalezo wesibusiso lo uJoshua ngoba yonke into enoNkulunkulu inesibusiso sikaNkulunkulu. Ukukhuluma kwaNkulunkulu kumuntu ngamunye okholwayo athi uNkulunkulu ukhulume what sibusiso leso. My God. Glory to Jesus. Sibusiso lo. Hallelujah. Ukuzwa indlebe kaNkulunkulu ikhuluma nawe. Njalo umlomo kaNkulunkulu ukhuluma endlebeni yakho ukuzwa umlomo kaNkulunkulu iphimbo kaNkulunkulu likhuluma endlebeni yakho. Abantu izinto abayinaki ayikho into esibusiso njengokuthi emhlabeni uhamba
kunamadoda, kunamakhosikazi, kunezinsizwa nentombi, kunabantu abahlakaniphile, kunabantu abafundile, kunabantu abanemali, kunabantu abanamabhizinisi. Kuthi wena phakathi kwalabo bantu ube umuntu owahlukile ngokuthi wena ukwazi ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu. Laba abafundile, laba abahlakaniphile, banemali, banamabhizinisi emhlabeni, babika abanosi, kodwa bakwazi ukuzwa iphimbo lomuntu owabalethe emhlabeni. I-disgrace leyo. Disgrace nje, yabona, uma ungakwazi ukuzwa iphimbo lomuntu okudalile, ufana nengane engakwazi ukuzwa iphimbo likama wayo nobaba wayo. Ngoba ngokuzwa iphimbo likaNkulunkulu, ngisho ngabe kuthiwa awunasukwa ephaketheni, awunatiki, awunasifatiki, awunanisho irandi, awunanisho 2 rand, maningi amankosi. Kodwa ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu, into yokuqala ufanele uyazi, fanele wazi ukuthi indaba zakho ziyakude, uyakude lempilo, uyakude. Akufuni ukutshela, as long uma nje ungawenzanga umistake ukuthi ufike lapho ungasalizwa iphimbo likaNkulunkulu ngenxa yobudlabha bakho nobudlabha bempilo yakho, ungasenzanga nje lezo zinto lezo. Praise the Lord. Ngifuna ukuthi umuntu okwazi ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu ubusiswe ukudlula kwezibusiso ezikhona phansi komthunzi wakhe. Akuyona into kabani yokuhlala noNkulunkulu akhulume nawe, akuyona into kabani. Kuzwa iphimbo likaNkulunkulu ula emhlabeni, kuzokuthi awukubusiswa okudlula lokho. Ungakhatha namatha awunake nje uhlale edinini lakhe, kodwa ukuthi ukuleli tafula, ukule platform yokuzwa iphimbo likaNkulunkulu, uchaza ukuthi njengoba abantu bephethwe indlala kangaka, ngeke ikuthinte indlala, ngeke izikuthinte, ngeke futhi uzuhluleke ufundisa nezingane zakho mangabe umama. Praise the Lord. Hallelujah. Ngeke uhluleke mangabe intombazana ufunda noma usebenza, ngeke uhluleke. Ninsizwa ngokunjalo. Hallelujah. Ngoba uzwa iphimbo likaNkulunkulu uliswe likhuluma nawe. Chaza ukuthi indaba zakho zinhle ezulwini nasemhlabeni futhi zinhle. Praise the Lord. Mina ngiwena. Noma ngabe usesibhedlela, noma usejele, noma ngabe usephi, nguwe. Iyona lento engayifuna, lento ngiyifune kakhulu ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu, ngoba isibusiso leso esidlula izibusiso. Ngisho umuntu angaba no 50 million akasho lutho kuwe. Praise the Lord. That's why ngisho ngifuna abantu abanemali kanani, abakhulu kanani, mabenza abalusi. Mangena ngisabi lutho. Mangena nje angisabi lutho. Ngoba ngiyazi la mangathiwa nje kuvuka idimoni la ukhona mina, lizovalelisa. Lizovalelisa. Praise the Lord. Ngoba ngikwazi ukuzwa ngisho umuntu ngimthandazela.
Ngoba ngaba abantu ababoni la abona sesindile. But ngiyakwazi ukuzwa. Izosalela phansi ukuthi usindile manje. Usalele kodwa ukuthi usindile. Ngiyakwazi ukuzwa. Futhi mengasindanga ngiyezwa. Praise the Lord. Into ukuthi uNkulunkulu angenze ngikwazi ukumuzwa umuntu masesindile ukuthi uNkulunkulu afuna ukuthandazela umuntu ukuze kuphela 10 hours ngithandazela job ngixova yabona bafuna uNkulunkulu lokho ngoba uNkulunkulu akathatha isikhathi mesindisa umuntu amaphilisi odokotela ekuthiwa wadla uzohamba emhlabeni but uNkulunkulu mayithandazela umuntu akuthathi ngisho isikhathi ngeke ubuya kusasa athi uNkulunkulu ubuya kusasa ngaphandle mangekho la wena right la ngaphakathi kuthi uNkulunkulu akakusho ukuthi ubuya kusasa lento engenakho ukuphila uyibona ngoba kuthiwa ubuya kusasa buya next week ke futhi hayi manje uhlala inyanga kubuye futhi leyo ngikutshela kahle nje ukuthi ayinakho ukuphila noma ungayiyeka ezokusiza ngoba unikezelwa yona ukuthi izodla imali yakho aningi abantu abahamba sekuphela imali phela ayencane 100 and something thousands ngoba usentweni engenakho ukuphila kaNkulunkulu my God into lemakuthiwa ngebiye buya try idla amaphilisi ayinayo impilo yonto leyo ayinayo impilo fanele ngabe enoma uyidla lento ayiphethe kuphila ngeke kululandela ithuba zabantu ikhathi zabantu abakutshela ngathi odla sathi lento efana nje noma ungayiyeka ayisho lutho ngiyathanda ukucindezela lokho usigogo sombuzo usudlile ngeyiphilile sidlile iphilile sovest awu yakhula njengabo labo dokotela emqondo wakho awazi amandla kaNkulunkulu noma ngathi takatla wabuyeke kubiyeke ngoba into fanele ibona lana uNkulunkulu kufanele kubonakala into engekho lento engasebenzi praise the Lord. Bathi kukhuluma ngendaba yokuthi uNkulunkulu umekhuluma nawe usasibusisweni noma ngabe kuthiwa ihle lakhe aliboni ngisho ukuthi la umlenze yakhe ayisaphelele kodwa usasibusisweni ukuzwa iphimbo kaNkulunkulu futhi uzokubeka ube isibusiso kwabanye abantu uma lento uzoyimaintain uyikhulise uyondle le yokuzwa iphimbo likaNkulunkulu ngoba abantu abaningi bavaleleke emgodini ayikho shorting ayikho eyonakele kubona ukuthi konakele ukuthi akalizwa iphimbo uNkulunkulu uyakuzwa ngokukhuluma kodwa yena masephindise ngempela awumuzwa wathi uNkulunkulu uhlala iminyaka engamphenduli akho umnyaka ayihlale inkinga amadlela akho kamoya alimala yabona yathi ngitshele nje wonke umuntu ongilalela ukuthi khona izinto ezijabayo zijamiswa indlela yakho kamoya ngathi uNkulunkulu usakubeka icala ubeka amacala kinga akunjalo indlebe madlebe kamoya wakho akaphambene haleluya ngoba sezulwini wonke umuntu more especially umuntu okholwayo usasibusisweni one uma ekholwa two uma kwazi ukuzwa indlela kaNkulunkulu full stop haleluya ngoba indlebe
indlebe yomuntu yokomoya, indlebe yokukwazi ukuzwa uNkulunkulu bekhuluma nawe. Indlebe yakho yokomoya i-steering sikaNkulunkulu lapho driver khona. I-steering sikaNkulunkulu indlebe yakho yokuzwa iphimbo likaNkulunkulu. I-steering leso yoba sikaNkulunkulu ayikho into eyokuthole emgwaqweni noma isigebengu noma udinga kwemoto noma yini noma isilwane esithile esidla abantu angeke ithole. Uma indlebe i-right, i-steering si-right sikaNkulunkulu ngeke kwenzeke lutho kuwo, ngoba yonke imove yakho imi ngendlebe yakho yokomoya nokukhuluma kwaNkulunkulu. Kuyakutshela alobe benithembisele nosibani bantu endaweni ethile athi namhlanje ungayi athi ungayi ngoba uma uyazobuya kanti ngoba ngisenebhizinisi kanti ngisenebhizinisi elikhulu ngawo athi ungayi uthi usathe yavuma uyalunguza eminyango athi uNkulunkulu ungayi. Awu Nkosi yami bese kwenza iproject kanje project eyisho lutho kunawe uNkulunkulu. Ayisho lutho project umuntu ophakanyisiwe la eSouth Africa, la eAfrika, la emhlabeni kuwena uNkulunkulu sesibusisweni. Therefore lalela okukhulunywa endlebeni yakho ukuyeke lokho enikukhulumiswa nosisi bakho no-anti bakho nomalume noma tshela malume hayi abantu bangakholwanga beyashwa mawuthi uNkulunkulu uthe makuthi uzwa kahleke mawuthi malume angilalanga ebusuku njengamanje ngihleli nje ngihleka ngisho ungihleka ngisho ukuphumela eminyaka ngikazi kwenzenjani malume ngibambeke ukudlula akakholwa uNkulunkulu uveza ukuthi uyakudelela nje ngoba wena ukutshela ukuthi ngoba wena usukholwa kakhulu. Yaba into ayizwayo lokumtshela ngokuguda awu malume hawu mama hawu gogo hawu bhuti ngeke ngisakwazi hayi angilalanga ebusuku namhlanje manje noma ngihlele ngiyanquphazela angazi ukuthini ngamandla nje aphele emzimbeni konke engidla iyangidla nginamanga konke ekudlala konke ekudlala ile kulo uNkulunkulu awuqambi amanga ngoshojala ile kulo uNkulunkulu ekudlala manje kodwa into engidla manganyakazi ukuthi ngaphuma nje nevese ngiwe phansi nengane sehambe esikoleni akekho umuntu ozomqhuba mase uvala ipage lakho kumele indaba ekhulu uNkulunkulu. Praise the Lord. Bangizama ukuveza la ukuthi akekho umuntu noma kuthiwa kabani omkhulu njengawe. Lapho umuntu ophezulu njengomuntu okwazi ukuzwa iphimbo lakho, umuntu okwazi ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu, lo muntu uphephile ngoba nangamhla kuzofika igebengu utshelwa yena ekhaya kuzofika igebengu fanele ngivale kanje ndifanele ngicuphe ngokuthi nami ngifake i-alarm cupha ama-alarm onke funa namakhamera lakhulu mase uyathandaza zivese singafika igebengu. uNkulunkulu bekhuluma bekhuluma ukuthi uzofika igebengu afana nokukhuluma abantu uNkulunkulu bekhuluma ukuthi hey namhlanje yena kuhlasela izigebengu kuzigebengu. uNkulunkulu usuke ethi namhlanje bafuna ukufika igebengu kodwa sezofika njengoba ngitshela nje ngolimi kaNkulunkulu njalo uNkulunkulu bekutshela akade akutshela ukuthi yabona
uzofa urayikhuluma into engadala uNkulunkulu ayikhuluma into engadala ngoye umuntu manje prophet ethena enza lesibafuna ukukhombisela kunethula la kunebhokisi la kuleli umuntu la angifuni ngingena la ngoba angizelanga lento la emhlabeni futhi uNkulunkulu akahambisani nokufa ngoba uvala ukufa ngoJesu uletha into eyavalelwa ngapha angeni fanele ngikhuzeke nomoya wakho mase uhambile ukuthi ungaphindi kuze umoya njengalo la ekhaya uqalise uphonseka lasha present ngoba la kubusiswe khona uNkulunkulu akakhulumi indaba zokufa akakhulumi indaba zokufa uNkulunkulu la kubusiswe khona nje akakhulumi indaba zani akakhulumi uJesu afaze kwafu Lazarus nje isindaba kaJesu wafu Lazarus lithi iBhayibheli uJesu wahlala insuku engakana embili wazafika ngolosithathu la kufiwe khona yini ngagijimanga ngoba akana business nokufa phela wakhe ukuthi fana hamba uvala lonto phela avuse umuntu akaqhubeke nempilo balwe indaba ngoba akangeni endabeni zani zokufa thithi indaba zokufa baze kunokholwa ngokuba shoda kwendlebe ukuba kude nendlebe kaNkulunkulu thembe usiyajuluka indaba ngicela ngithandaze sebazalana kunesibonakaliso lana esilethe ena umama umkhize ukuthi nje ubone ibhokisi lekhaya nje kulena nanesidumbu niyazi ke nani inkinga zala ekhaya inkinga zala ekhaya zala uNkulunkulu la ekhaya hayi inkinga zala ekhaya mawunomqondo ukuthi njalo ukuthi inkinga zala ekhaya inkinga zala ekhaya kusho into ohlupha wena nona inkinga ekhaya inkinga zala ekhaya hawu ngafuna ukuthi uJesu wala ekhaya kwengcola la ekhaya uNkulunkulu la ekhaya inkinga futhi zona ezala ekhaya yeke njalo emhlabeni utokholwa yikho awutazwa izinto eziningi zenzekayo kubantu abakholwayo zenziwa ukuthi ilokhuza abakwazi ukuhlukanisa phakathi ukusihlukanisa phakathi komuntu ongakholwa nokholwayo okholwayo uphila kuhamba phila kanjani unani phezulu kwakhe unefu okholwayo if la lesibusiso kudlo umuntu okwazi ukuzwa indlela ukuzwa uyiphilo kaNkulunkulu khuluma endlebeni yakhe yomoya yabona into mayikhuluma ngokufa oyibuka ukuthi lento umbedo nje ngathi uzofa mina kulo umuntu uzofa mina kuya ngani mina kukhulunywe kumina ngoba ngiyazwe ngiyakwazi ukuzonyana lena wayezokhuluma komunye umuntu kube kukhulunywa ngami lento abantu bangasathatha umuntu le emthwalume azokhuluma la ekhaya umuntu wala ekhaya bathi hawu mali ikhulumela besakhula phila umlomo uyashonaphi mase nehambile ngashonaphi umlomo indaba ukuthi umuntu la ekhaya wafa uzokhuluma nomunye umuntu upha kumlomo waba nenkinga uthumela omunye umuntu ukuthi ukhulumele uthi ulambile asiyekelezo kodwa befuna ukukhuluma le ndawo ukuthi yabona akakho umuntu obusisiwe njengomuntu okwazi ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu zakuhlule ezinye le ingakuhluli lwele ithandazele uyizilele uzukwazi na ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu ngoba ilapho uNkulunkulu edriver khona kwi-steering indlebe yakho i-steering sikaNkulunkulu so driver impilo yakho bless nekhala noma nekhala kimi ngalezo zalona ayona lethi leli verse la uNkulunkulu waze njani wakhuluma kwami Joshua iBhayibheli alisho uNkulunkulu wathumela lithi iBhayibheli wakhuluma kubani uJoshua kwathi le ncwadi ingasuki emlonyeni kabani wakho leye iBhayibheli lithi uzodliza ngayo imini nobusuku le ncwadi why uNkulunkulu akhuluma kanjani
kule ncwadi ingasilobeleli ngoba incwadi igeqa amadlebe kamoya iyawaklina ngoba nayo yumoya izolelelela incwadi ukuthi umoya kaNkulunkulu uma ekhuluma kuwe umoya afica amadlebe eklini kwakuqondile wamadlebe akho lena lifuna ngisho ukuthi 40 days waziba 40 days ukuzwazi uNkulunkulu never lezi zinsuku zakho ibamba 3 days just 1 week kwanele ngafuna ukuzithathaza lezi zinto eziningi insuku ezintathu uzele udla le ncwadi ubusuku nemini noma insolo ubusuku nemini yikho into yona ukuthi uzazi ufuna ukuzila 40 days ngabanye abantu kwenzila vese bakusho uNkulunkulu lo 21 days ngayizila ukusho uNkulunkulu kodwa lezi zinsuku ezintathu lesonto lelodwa finishes with amadlebe ayashintsha okomoya haleluya my God shintsha amadlebe akomoya yabona lento lenge yokugeza amadlebe ifana nokuthi ube nemali eningi ebhenki eningi kodwa kuthola ukuthi awunakhadi nazi ikhadi ongalibamba nje ngale mini beyocela into engasini kodwa awunayo watshela hambo othatha ikhadi ucela ikhadi ebhenki konke ukwazi ukukhipha le mali yakho ena yonke uyikhiphe uvese ulambula ucebile wakayibona nje ulambe ucebile ulambe uhlule ukuhlanganisa nje inombolo zakho zokuphila ukuthi nakho nakuphila khona uthi ahleze ngayo imini nobusuku akuba la uthi khona imini nobusuku kepha wozindla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo uqaphele okokuqala uyohlinza ngayo imini nobusuku and then mase uyaqaphela okunjani okulotshwe kuwe nengizazana nabantu and then mase wenza njani mase wenza lokho ukulandelayo ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle lapho uyohlahlamelisa indlela kabani mase wenza njani uphumelele yonke into kuba umuntu onempumelele ngani ngoba uyadla ubusuku nemini ephi kule ncwadi masuqaphela okulotshwe kule ncwadi okulotshele wena ukuze uphile kahle uphumelele kahle kulotshele wena akulotshele umuntu akulotshele nabantu besonto langakini nelakho nomfundisi wakho lapho la ukhona lento ilotshele wena ilotshele isonto ilotshele umuntu ngamunye okholwayo la kunempumelelo la kufanele wena uphumelele mawudla la udlinza la uqaphelisisa ukwenza la kunempumelelo praise the Lord abantu abaningi abayazi abayinaki kunampumelelo la uyazi ukuthi impumelelo uNkulunkulu akakhethi ukuthi iletha ngani ungayiletha nangeyasha nangembongo elethele nangobani uNkulunkulu uyazoletha impumelelo kwena even nangomuntu ongakholwa ilethe uNkulunkulu impumelelo ungakholwa praise the Lord ukuthi impumelelo wena mawugcina la impumelelo uNkulunkulu iletha nangobani ukuthi impumelelo angeke ugege ena uthi hayi ngoba ngikhoza la izovela la uNkulunkulu uzoyiveza uNkulunkulu impumelelo yakhe ngomhlaba uphethe uNkulunkulu wakhe ushaya umthetho noma iliphi izwe uNkulunkulu ushaya umthetho
Lord Jesus. Ngoba intafuna uNkulunkulu ukwenza ukudla incwadi ukuzinza ngayo ubusuku nemini mase uqaphela ukuthi ukwenza lokho kufunda kule ncwadi ithi iBhayibheli unjani yaphumelela ekusho uNkulunkulu njengoba yabona uNkulunkulu njengoba endulele indaba nje niyayazi nani njalo kodwa njengoba endulele indaba kasiphuma la ku-lockdown bani igama lenkosi uNkulunkulu zama ukutshela namhlanje noma usephi noma usahlupheka iminyaka engakanani lapho la ukhona but uNkulunkulu zama ukutshela namhlanje ukuthi inkinga zakho ukuthi uNkulunkulu is over. uNkulunkulu namhlanje na yonke lento kade ijame phambi kwakho iphelelwe yisikhathi. Into enesikhathi namhlanje impumelelo. Glory to Jesus. My God. Yonke lento iphelelwe yisikhathi. Nala duhoni malengcane bekandamana ebukela phansi lapho kwathi kuyibona abakhandeli iholo lakho uNkulunkulu namhlanje ukutshela uzoba gudluza uzobashanela bonke kodwa intombazane la manje ngabalosi lapho esebenza khona behlushwa abantu bahlushwa nje abantu abamphethe nangaphansi kwakhe lokumeza kakhulu kahle bengafuni ukumbona kanti kusaze umfonela namhlanje nje sasicela ukuthi siza lapha emsebenzini besathi sifonela samenzela umthandazo manje ke kufika le COVID wakhohlwa ke naye ukuthi sasithe sofu inkosi asemkhumbula uthi hawu phela mama abantu ababengihlupha uNkulunkulu ubashanele bonke uthi abaxoxa ngomsebenzi nje kwava sibathatha babeka lapha uthi mkhanyana ngisicele nabantu abonokuthula lithi iBhayibheli uma indlela zakho zimthokozisa uNkulunkulu wenza ngisho izitha zakho zihlasana kahle nawe kodwa umindlela zakho zimthokozisa uNkulunkulu. Haleluya. Umthandazo owukholwa umthandazo umusuwenzile umindlela zakho but yini abasuse yini uNkulunkulu abasuse bonke labakade bemhlupha yini bazalwane ingoba umuntu okholwayo uyena kuphela uNkulunkulu akhulume ngaye eBhayibhelini ukuthi lapho la ekhona uzoba inhloko akazoba umsila but akasho ukuthi uNkulunkulu ngeke izinto zibe khona akusho ukuthi ngeke izinto zibe khona kodwa nje umuntu ayigarantile empini zakho ukuthi wena kuthiwe uzoba inhloko ungabi yini umsila kusho namhlanje mawungenayo uJesu lapho la ukhona udinga umthatha uJesu gijime naye ngoba lo Jesu uphethe ubunhloko bakho awukwazi ukuba inhloko uJesu engayona inhloko yakho ngoba ukuba ukuthi wena ube inhloko uba inhloko ngoba wamukela uJesu ngoba uJesu eyini eyinhloko Maqasha abantu emsebenzini kuthiwa yilo hamba uzolida kuthiwa uzokwenzeka laphana elokhuzeni uzokwenza lo uzolida laphana manje ngigama lenkosi but la ekolweni wonke umuntu okholwayo
ngisho ngihamba la ningabazalwane nginabazalwane nihambe njengamakhola lapho la nikhona manje igama lenkosi mkhona manje igama lenkosi nizoba ngama-leader nonke ngoba uNkulunkulu force wayiBhayibheli ukuthi wena emhlabeni kufanele ube inhloko ey'ntweni zonke wena nje noma ngingena enhlaphanini eyodwa nina nizoba zinhloko nizohola nonke ukuthi kanjani uNkulunkulu waziyo no ngoba aninazo isikhundla nina kunezinto ey'phansi never aninazo nje isikhundla ayinazo isikhundla uma ufika lapha ungena isikhundla ule emuva fanele ufike ekhaya ukuze uNkulunkulu kwenzakalani manje kuwe uNkulunkulu kodwa kwenzakalani kanti utheni ufunda ivesi ufundele yena uNkulunkulu ngoba uyanibhalile akafundele abanye fundele nje yena noma ungayifundela futhi wena ufundele ngoba ubhalanga la wena ukwazi ukubhala la ukwazi futhi nokubhala into enjengathi uyakwazi ukubhala wazi ukuthi ibhala wazi lutho uyafana nomuntu ongayanga nje esikoleni kuthiwa kuthiwa une-masters une-doctorate awazi lutho uyayibhalela into ebhala uNkulunkulu ukwazi uyibhalela ebhala uNkulunkulu uyifome njenga uNkulunkulu ayifome kanje awazi lutho Ngesuka hamba bethuka ezimpini beniphuma usuyaphuma usiyabaleka ebandleni lakhe jabona inkosi yakini usiyalwa nofunda usiyalula nomuntu ongamazi nje uyakume konfeza usiphuphuka phela wona umuntu ongamazi dafu yakhona uNkulunkulu ufisa kanjani wena nje uyalwa nje bese nje wena lento mayazi ukuthi ize kanjani izisongwane izokwenzelana na wena ufisa ulwe nje nayo wehlisa amakhamera wehlisa amalight ulwe nokhahlela futhi zamawindi ulwe ngoba awazi lutho suzoluhlupheka uhamba ungena usukuza uyahlupheka wabeka endaweni engenakuhlupheka kodwa manje uyahamba uyabona khona abantu abakhishwe ezonweni baboyofuna i-department ezizono bangena kale bayohenga bayibophe uhamba umuntu ubophe into ngasakahazi uhamba nakahle ubophe entanyeni nalana isisanda sebenza sebona siboshiwe yabona sebenza enesonto izadla ngoba uyimpathe uzozenza umuntu wazenza la ungazi lutho khona ubumpathe obusengqondweni yakho namademoni akho. Praise the Lord. Ngitshela abantu kodwa abanye amaphela athanda abantu abantu bathanda ukubafundisa lokho ungena lutho ongelutho ukuze ukuthi makudlule khalisi biyezo zonke akuna lutho ufuna ukufundisa bathi ukuthi uyabona la kufanele ubizwe number 2 ufanele wakhiwe ungajahi ukuya ko-America ko-China ko-Zimbabwe ko-Russia shumela uhamba umhlaba ngenxeshazana ongathi unani izosheshe iphelele nje babuye abantu bakubuke nje kanje uzokuthola uqongo ukuthi ukhande imoto sokuphesha amathaya yonke le nto kwenzeka kanjani ngoba umuntu wena wayithi ubizi umuntu ekukholweni uyakhiwa fanele uyakhe impilo uyakhe betakubona usendlini yocross night uyakhela u20 years to come ukuthi 20 years to come wena usukunyakaza umhlaba kodwa uqale wakhiwa incwadi kaJuda isho nje athi zakhelele ukukholweni wenu uyayakha lento yokukhona uyayakha unesiphiwo esikhulu esingaka asivale uNkulunkulu usakwakha manje wena umlalo ufuna ukubona namuntu usibantu bezibani sokuthola security ka Mr Price sokuthola lapho nje sokuza abangenayo kade abantshontshayo thina siphendula abantshontshayo wena ugada abantshontshayo umhlobo wethu nawe iloko thina siyabaphendula abantshontshayo wena uyabagada abantshontshayo ukuthi bangantshontsha. Haleluya. Ngifuna la
into efana ukuzokhombisa impumelelo yakho ukuthi manje zonke izinto efana wazi manje is over udlulile konke lokho kubi kwesitha ungena impumelelweni la nje kufanele ukhuluma indaba yokuphumelela ungakhuluma ukuthi hey inkinga zala ekhaya konke inkinga zala ekhaya akwazi ukuhlala inkinga kwehlale noJesu akonkinga lapho angikhathani noma ukuthi kwenzakalani akukho kinga ngoba ayikho into enkulu yoNkulunkulu ukuthi kohlala inkinga wakho wehlalisa kanti umthamo ayikho nje into enkulunkulu elokuzana into eyinkinga kodwa yohlala wakho uthe uJesu manje abantu bengilalela bezwa amazwi ami sizohlala uthi sokwahlala nobaba sihlale kuye inkinga ayikho indaba eyinkinga nezifo azikhulunywa ayikho enkulunkulu ukugula sempilweni yakho noma ngathi udokotela uthe bengizothi awubuzi lo usuthe uNkulunkulu yena uthe yabona udokotela ngisho ukuthatha unesigaqa secancer edanginasigaqa mina mtshele nje yizena esibona kuthiwa siba khona kanjani isibona wena ungekho la emzimbeni wami mina ngisemzimbeni wami kodwa ngikwazi ukusibona lesigaqa okhuluma ngaso lo mzimba kuthiwa intempeli tempeli isigaqa esikhona la mina umoya engcwele ngazi mawuphulekaya ungena enkonzweni uyizilela ukudla nama 2 days nama 3 days bheke phezulu ubonga ukusinda ungathubi uNkulunkulu akusindise ubonga ukusinda umuntu okuthiwa uzophilisa lemizimba yethu encwadini yaseRoma chapter 8 verse 11 uzophilisa lemizimba yethu efayo umoya walo wavusa uJesu wabafileyo ehlala emzimbeni yethu uzophilisa imizimba yethu because akakwazi uNkulunkulu ukunikeza impumelelo umuntu ogulayo uNkulunkulu umuntu ogulayo ogulayo never but umfanele uyishabele lento emqondweni wakho uyishabele olimini lwakho uyishabele emzimbeni wakho ukuthi yizwi khuluma babe igama lenkosi uNkulunkulu okukhulumayo ayinamlomo kulomzimba umoya ingcwele okhuluma ilokhuzana la kulomzimba babe igama lenkosi akho into ezokhuluma uNkulunkulu ecizela uNkulunkulu wena uzodla incwadi udlenzekayo ubusuku imini nobusuku awolokhuzana masuqaphela ukwenza lokhu okufundile kule ncwadi uthi uNkulunkulu egcine ngizophumelela akathi hayi phela ubuyugula ayisho uNkulunkulu nje into akayidalanga akayikhuluma into akayidala ayidalela umuntu akayikhuluma nje uNkulunkulu that's why uNkulunkulu akafuni ukuthi uyakela lukhala ngezinto zala emhlabeni kanti awunamali awunalokhana nasemzimbeni lumtshela ngala nto leyo akafuni uNkulunkulu lokho uNkulunkulu ufuna ukuthi wena uma uya kuNkulunkulu uthi ngifuna wena angizizwa kahle empilweni yami ngayizwa ipresence yakho ngingayizwa inkazimulo yakho because uNkulunkulu lana ukhuluma kwena ngempumelelo ngaphumelela manje elinye iBhayibheli lithi recite ngalawa mazwi lithi recite praise the Lord hallelujah kusho uzokhuluma lento liphinda njalo lela iBhayibheli ekhulume ngawo zolukhuluma nje uyiphinda njalo uNkulunkulu luphinda ukuthi uzeshuthe nobani wena ukuthi wena unani wena usibani wena uloko ufuna nje ukuthi ena base kuthiwa kune conference eMaritzburg kune conference eJost ukhuluma naqala vimbe qala wait tasolunga thina esemkhuhlane yethu wey wabona uJesu uhlala emkhuhlaneni praise the Lord
wake wambonaphi sizohlala emkhuhlaneni wambona umoya ongcwele uthi ithempeli lakho umoya ongcwele umkhuhlane wake wambonaphi bathi bathi recite uchaza ukuthi uzokhuluma uzoluphinda phinda othisha bayazi le nto leyo ingane zabo ziphasa ezikoleni ngoba bathe babeyifundisa izinto izifundo bakubose kuthwala iphindani le ngeke niphinde futhi akanipinde futhi akanipinde futhi akanipinde futhi ingane bese incane zohleka ba ayicasuka ukuphinda phinda ayifana lezi sezilidala lezo lencane nje yaphinda futhi akanipinde futhi mase sikhulumela kulokwazi kwajwayeleka emlonyeni kufakwa ke i-test kuthiwa ake i-test ibhalwe ingane yini funa ukubonakala ukuthi lento izwile yini ibhale ngoba ingane ize lesikoleni ukuzophasa kodwa kufanele izi-recite izinto ezifundiswa uthisha and ibuya elokuze njani izibhale phansi ithola ama-test ngoba izele la ukuzophumelela ngamanye amazwi ma-test awani uyiphumelela ngaphumelela yikho enye into ngaphandle kwaleyo yokuthi umuntu enze njani aphumelele sifunde yokugcina incwadi yami Ezaka 16:3 sizoyekezile base siyavala inqela kuJehova imisebenzi yakho ukuze kuqiniswe amasu akho ngicela kubani imisebenzi ukuze kwenzakalani amasu akho kuqiniswa ama-plans akho zonke izinto eziplanayo siphushele kuye khona kuzoba njani ukuze kuqiniswe amasu akho verse 4 yima kuqiniswe amasu kabani akho yayizwe lena awufunde uProverbs 22 verse 4 umvuzo wokuthobeka kokumesaba uJehova uyingcebo lalelani ke umvuzo wami wokuthobeka nani nokumesaba uNkulunkulu uthi uyini uyingcebo thobeka nokumesaba uNkulunkulu umvuzo lapho nje ingcebo haleluya ngoba yonke into engaphatha umuntu ezulwini impumelelo uyathandaza kanti uthandazile thandaza funa uNkulunkulu uzaphumelela uyanikela uzaphumelela uhamba ulanda abantu ezolweni ngoba lokho iyasezulile into yenzayo uzaphumelela uyacela nje yikho into ekhona ngawe uyacela lithi lelive sikhona live sendana lithi qhubeka lapho ungaqedi nodumo nokuphila yini uqala ngani ngengcebo elesingisi lithi lokho kuyini uqala kuyingcebo ukuhlonishwa nani nokuphila so manje kuhlonisha ezulwini uthola ukuphila kwaphezulu ezulwini uthola ingcebo yaphi yasezulwini ngoba masela kuza kufuneka isifathuze masikhuluma sifathizwe nomuntu ushayela alethe imfahlo zakho ukuze kuba la ukuze enkozweni izabhathi ingcebo fanele ukukhule uzokhuluma ngengcebo kumuntu okholwayo ukuthi la kuyacetshwa kunengcebo ngoba manje awuthi uzoluhlupha ukuthola indawo sokuphuza ubhatata netiye uyabona lo nto leyo batata phuza ubhatata kutana netiye ngendlela udlisinko nenyama yangaphakathi yakwagcine ngekufo esenye izinto la kukhulu ayisebenzi batata netiye awusebenzi ngoba izinto aziphelele zonke ayihlangani haleluya iqiniso langaphela nje ukuthi
uNkulunkulu umuntu uma ezinikela kuJesu kuphenduka indaba yakhe iphelele. Alright, lezi sekudlisa zona ukuthi wazamalungelo akho. But iphelele zwi. Ayikho into uNkulunkulu azohlulwa yiyo ukuthi akuphumelelise, akucebise ngoba uyena okhulumile. Asikhuluma la umthandazo ukuthi bayimthandazweni uzole ecele ekhuluma indaba yokuceba, ekhuluma indaba yalecela uNkulunkulu, ucela ungicebise, ngicela imali, ngicela yonke into, ucela uzokuceba zala emhlabeni. Njalo ngoba ungayikhulume. Unyuse standard sakho sokusebenza nokufunda incwadi nokudla nokubuka incwadi ithi ufuna uNkulunkulu phela. Ngayifuna ezinye. Mayifika la ufika nako. Yini? Ufoso ukuthi uthe uma usaba uNkulunkulu uzoceba, uzohlonishwa, uzobona ukuphila. Full stop. Zophela indaba yokuthi abanginaki njengamakhelwane, abanginaki ajakanginaki, umane makanginaki, ubaba kanginaki, ubaba kangenzeli ukuthi never. Ngawuninaka lo nto leyo. Ngikhuluma ukuthi noma ingane lapho la ikhona noma se-university noma isephi lendawo ungani ulutho uzoluthembela kubazali ucela fanele ufune le ekuthiwa ingcebo lethiwa iqondene nomuntu ngamunye okholwayo. Ngisho indoda le okhala ngayo ayinalutho. How ihola imali engaka emsebenzini nje uhola about 40 to 50,000 akana lutho owaneto. Mhla kuthiwa ngene uJesu akana lutho. Ayona noma ngabe icela le yakuphilisa ukuthi nawe la emqondweni ubona kele ecabele nokontini noma uphinde la emqondweni wakho adikishe. Ngoba nje ucela lo muntu ukukhombisa standard sakho phakathi kwakho noNkulunkulu siphuwa. But now come to supply a family move, uhlezi uzibuthi kusasa uma engahamba. Usabani usupply. Khona izinto efanele uzinqobe ungakafiki kuzona. Uzinqobe. Uzalo lo ukambule lo noma ngahamba. Inqola nje iphusha. Ululindele ikhanda lelikhulu lomuntu lo shade nayo ongakhokho zoluthembele lezemba zabasekhaya sibhedele sibhekele sisizenzele into sikuvalela ungatholi imali. So isikhathi sokuqabini la. So isikhathi. Umukela uJesu umamukela ukuthi akucontrole yonke into yakhe kusuka into zengcebo kuphuma phansi. Yonke into ukhala ukuzana ukabinde lo kabinde uyasuka la semsebenzini abantu behlukene kokuzobona ufuna siphela kuwasuphela emsebenzini wena lutho ukala tawu short lapho short easy. Fana ukabinde bayivale imali yakhe akubona siphenduka khona eduze kwakhe eziphenduka phu akubona lila uqhamuka nemoto Mr. Kabindi ngoba akukho right ukuhlala nomuntu endlini abangena uNkulunkulu ebenemali zakhe support ngendlela yokucikisela kwezamayithanda awukho position yakho wena okholwayo makhona umuntu la endlini ozoba nga ngelilanga lokuthakana imali yabona nawa ngelilanga ikhipha ukuthi uyakhathaza ubuthi indoda yangempela akuyena umuntu ungathiwa indoda uzokwazi ukunika imali ngakho ngoba mhla ecelile ushoti grocer yabona awu akunamuntu lokuzana mawuyindoda
baleka nkosi. Haleluya. Kufuneka imali. Utshelele ezansi ingani locela ena imali. Hayi lo ngiyeza khona manje. Uzokwenzani? Athi hayi ngiyeza khona manje sekufile khona manje saqathela kancane la. Uzokwenzani? Ngoba ufana utshele ingane lokho. Utshele ingane litshele mawathi imali isikhwama semali sendane ethile. Akhiphe lo mali ayidingayo. Full stop. Usukela lana nje kufuneka nje 200 rand, 200 rand sozusuke lapha. Lo muntu ohlala la akwazi ukukhipha 100 rand esikhomeni sakhe singane isikhoma sakhe sinani senyoka. Kufanele ukuzela kuqala ukuze ukwazi uzoshaya ngenduku. Ukuze akwazi ukukhipha lo mali leyo. Watho kubi lapho ukuthembela kubantu. That's why they put the connection with the temper. Kubantu. Ayikho nje ukukhola, ikhoza ukukhola. Uthembele umuntu ongenalutho, ngoba umuntu lekubalisela izimali akutshalela izibalo, akuhlanzele izibalo, alandule ezalo. Ukhona umuntu akana lutho. Ayena nje umuntu. Ongacela into kuye. Malika banusi. Haleluya. Ngoba usukhombisile ukuthi uphila kanjani. Emblem la ibhaliwe la kuyena. Kulo muntu uphile nje. Uyena umuntu ujahana naye, ujahana naye. Ayikho important abantu ukwenza umsebenzi. Noma ngathi umsebenzi omkhulu, umsebenzi omncane, ozongezela imali na uthembela emthethweni ngasho. Engasho lutho, umuntu ongasho lutho, umuntu ongasho lutho. Yena ngitshela izingane zamantombazane nezabafana. Wathi umuntu uventomazana uzothi uzokushada unani. Uzofanele ukubeletha ingane ngelokuzana ngerag nangethawula uyempangile. Yabo impahla. Mhlawumbe bazothi bafanele uhlale ngale ngophetho check out hlale. 50 years ngishadile. Ngihamba ngekumbi. Wamthola bona lo muntu nje. Wamuthatha ukuthi awuze kwenza njani. Uzokwenzani ngalo muntu. Nokushutheka amateksi, umuntu amateksi la nabo ulufuna izinto ngene. Umuntu amateksi ufunana. Ngoba bankrupt. Yabona nje. Ngisho umbone efake izandla emaphaketheni, umuntu lo ufake izandla emaphaketheni nje uyahlupheka awuzele zokucela. Funa. Maleka manje. Fanele yonke into ongena ngaso umqondo sebenzisa amehla ubuke enze research ngalo muntu. Ekolweni akuyona indawo yokuthi ufela ehluphekile. Sizojoyina ukuhlopheka kwasenkonzweni. Uzojoyina ukuhlupheka lokho. Akusetshenzwa kanjani la? Uzoshona ukuhlupheka kwasenkonzweni. No, siyaphikisa siyalwa. Umhlaba indawo yani yokulwa. Ebandleni enkonzweni indawo yesibusiso nempumelelo nendawo yokuceba. Mama bonke sizahambe kahle khona uzohambuza la kuthina kuza la kuthina musulu wenza ukushaya ukushaya wenza izinto wenda kakhulu njalo letha udleka uphela uphaphalaza la uzodla imali awuzele la ukuba uzodliwa imali zakho zonke siphela. Anamuka nje sizothandaza. Anamuka nje ukuthi uyabuza uNkulunkulu ukhuluma ngemali yokwe njani. Ukhuluma ngemali yokweshumi. Uhola 10,000. Yokweshumi mali fanele ikhiphe lapha emalini. 1,000. Dibuke nje bazalwane. 10,000. Kuthiwa nanikeza uNkulunkulu 1,000.
uthi uNkulunkulu uzobusela, uthi uNkulunkulu uzophumelela, uthi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uzovikela isivande sakho ungabikho okudlala. 10,000 uNkulunkulu ufuna 1,000. uNkulunkulu mayezocebisa ukuthi akacebisa umuntu ngemali enkulu. uNkulunkulu ucebisa ngemali ebhalwe uye lapha eBhayibhelini. uNkulunkulu ucebisa ngemali akhulume kuwe ngayo. Nakumnikela fulani. Nakhona akafuni imali ngemali oyiholayo. Manje ngawuthi mali encane. La sicela ngemali encane bazalwane. Mali encane. Cane ka, buka nje. 10,000 lokho umuntu uNkulunkulu ukhipha 1,000. Uthowe kuyehluleka, uyihlazo wena, uyihlazo ngangakini, nawo makhala uyihlazo. Ngisho ukugangela nakwakho ungena kwegate nakho lawo wakho uyihlazo nje. Mali encane uNkulunkulu ufuna imali encane. Why? uNkulunkulu ufuna ulethe isibusiso kuwe. Akafuni uzocela ngemali yakho ngoba vese uNkulunkulu ucebile. Wazi uNkulunkulu ucela ngemali yakho, uNkulunkulu ucebile. That's why kuze imali encane. Hayi ngoba uNkulunkulu usefuna imali. uNkulunkulu ukufundisa ukumlalela. Ukulalela kuthiwa kunani? Kunengcebo, nenhlonipho, nokuphila, ukulalela, umesaba. Afuna manje uNkulunkulu inkosini, ufuna ukusho uNkulunkulu kwakhe ngoba uNkulunkulu wayibhala lezi zinto eBhayibhelini ngoba efuna ukuthi ufunde ukuthi ufocus kuye. When it comes ey'ntweni zokucela, uzofocusa ngalo 10%. Uzophayiswa ngalo 10%. Uzobusiswa ngalo 10% okuphatha. Imali encane kabi. Uma uhluleke loo nto, awuhlulele nomuntu othola 100 rand. Uhlelo ukhipha 10 rand. Kusho izinto zakho levesi uyinkinga. Hayi into zayo emhlabeni isibusiso, uthanda zakho uthanda zokwe sibusiso uba uyinkinga ufuna into encane kangaka. Uyinkinga. Ufana nohlukane nomuntu othola 1 rand. uNkulunkulu lo 1 rand wakho ufuna just 10 cent, uhlelo ukhipha 10 cent. Usho umuntu ophuza utshwala nalo ngawuthola 10 cent, uyiphuzela utshwala. But uyikhona ufuna 10 cent. uNkulunkulu uthi Joshua uzophumelela noma isephi lapho. Uya funda lo verse 9 sivala. Sisavula. Futhi ufunda verse 9 noma khosi kuphasa la. Sisavula la nabazalwane. Sisavula. uNkulunkulu ufuna wonke umuntu aphumelele. That's why uNkulunkulu ekwenza izinto ezincane. Izinto ezincane ekwenza izinto uNkulunkulu wenza kancane, wathandaza ngana kakhulu. Thandaza 1 day, fasting 2 days, fasting 3 days, uqedile ngale ndaba yakho. Bese uNkulunkulu akunikeza izinto ezinkulu. Ngoba inkinga kaNkulunkulu akukhona ukususa. But inkinga kaNkulunkulu ukuba wena uphakame uphumelele. Ingaphinde bakaNkulunkulu ngumuntu. Funda sifaka. Verse 9. Angikuyalile na, qina ume isibindi. Ungesabi, ungabi naluvalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe nomaphi lapho uya khona. uJehova uNkulunkulu wakho unawe noma isephi lapho uya khona. Ngama imathi uNkulunkulu unawe endaweni zonke. Uzophumelela. Zothola iBhayibheli sonjalo, uzophumelela noma isiphi lapho uya khona. Why? Because ukungena kukaJesu namandla kaMoya eNgcwele ukhulelwe impumelelo. Hayi into efana usabuke kuyona. Sa makufika isikhathi ukuthi uthenge ilokhuzana inkampani ka Alsaf amuyithenga. Tshela uNkulunkulu uma imali unani uyayo uNkulunkulu ukunikeza imali ka-Alsaf. Khona yaqala yestart but uNkulunkulu basekunikeza ka-Alsaf. Because injongo kaNkulunkulu ukuthi wonke umuntu enzenjani aphume. Yabona
imali yakho ukuthi awuholanga usuyala kuyasho ukuthi kunengcova sidani la kuwena mase kiwe intweni zikaNkulunkulu uyadideka sukathi awuholanga la usebenza khona awusenza abanampilo sefana inkulu usudokotela usuhlaba usuyala nje utshela kathi ngiphume la office ngiphume la office imali yami ngayitholile lapha emsebenzini wakho ubonile imali yakho for ukuthini because ushota le abantu bashota le bazona le nayi corona ibisivala iphele isichalile abantu abaningi abantu abashayekile bakushoda le evela kini shintsha igiya ngibheka le shiye lokho wena emhlabeni shiye shintsha igiya nalapha ifamily esenza khona manje izinto zibonakala shintsha igiya abafundi basivalela bazicisha imali bayihlisa imali lula bayehlise ehliswa la leyami emhlabeni bathi yasezulwini iyakhushula ngesathi kwehla ngeyakhe emhlabeni abula zonke indawulwa noNkulunkulu okukhulu angako namandla angaka yindaba ile uyivika ehlanganeni noNkulunkulu qoba noNkulunkulu kusho indaba zakhe azikho right noNkulunkulu bathi impilo la yana ekholweni ayikho ukuthi kudilizwe umuntu kwehliswe nemali yakhe kwehliswe iholo lakhe ayikho esasezulwini izinto ungena kuzona zikhuphuke zedla kuphela basuye kuJesu basosendaba noNkulunkulu zethu bathi asezulwini zinuka uwaya baze babuza abantu ngoba la emsebenzini noma la esikoleni le usebenza ngohola imali encane wenza kangakanani ingoba mawufika kwezasezulwini isuka ibhaloni liye phezulu asuku liye phansi lisuka lapha kube uwaya yini imali kana ngathi ingoba la kunesibusiso uthe uNkulunkulu konke nibeka khona isandla senu uzonjani uzobusiswa full stop akukho la kwesakho awethu akukho la kwesakho fanele ucheck le standard lakho noNkulunkulu useyifi noNkulunkulu ayikho into umuntu okholwayo ngoba uNkulunkulu akazile emhlabeni ukuthi azoziphoxa ngokuthi wangene empilweni zethu never but ukuze emhlabeni ukuthi sizophumelela siphume enyangeni siphume into enza bathanda siphume kuyona yonke into esicaliso sasekhaya uyaphuma uphume ube ngaphandle ushawa red card ey'ntweni zemimoya uphumele ngaphandle ungena sezulwini lindize ibanoni sasifaka ngifuna uqikelela ngifuna uqikelela uzwana nomuntu ongazazi indaba zakhe noNkulunkulu ongazibhekeli because umoya nawo umuntu basozwana naye uyangena kuwe bisho ubuso bakho bugcina seseveza lento ayiyo nangendlela izinto ongasenza nayo vele sifaka nomuntu umuntu oshona phansi onemoya nawuzoshona phansi ngoba umoya into ewumoya into enamandla kakhulu empilweni yomuntu uma engeqikelela. Number 2, qikelela ukuthi utshelele abantu imali noma uyakhola mfubhekisise eqala because abantu abanye abangakhola nabakhola bahamba ama-16s emimoya ethile akafuni ngoba mhlawumbe lento ukhule ngayo mhlawumbe ukhamule bangengalo imoya ivesiyidla imali yakhe iyidla iqede imali yanomzalwane noma mhlawumbe libongelana nesihlobo sakho iyidla iqede ithanga masiphelile kusukubheka lapha utsheleka hamba uvula ikonti lapha if le moya hayi uyawuzibani uthamba la hawu unemali uyahola emsebenzini uyahola mangase uye kuyena uzoyithola imali nangabeleze kuwena umdabekele sikhola ngakini umalungu ubani anti umzali umdabekele umnikeze hayi awuyinikeze imali yena unikeza umoya ohlala kuwe odla imali ufoka sometimes bale kula meza 10,000 yabona ngemazi izobuya imali avesa invest more hayi ngoba la mhlawumbe sakunikeza manje ngoba kayibusi nemali ile mali hambe ufuna usibani mali futhi enye imali uswabela unayo futhi ithathe le mali
So, put that keep us having keep 5,000, some keep up more 15,000. Amnikeza, angiyazi bobuyela kulona sokudala ke khona kumnayo imali yokhokha. Nalona umkhokhe akakamkhokho kushona lemo. Awuhambe futhi spend money. Unayo imali. Uzomali. Yabo. Wena utshele umuntu utshele kimoya. Uzobona ka? Uzombona wehluleka kuyikhokha lo mali. Ukuthi wawunikeza umoya omubi. Wawunganikeza umuntu omasi. Yabo. Usuzathi uphumelele uyaphumelela. Kodwa izinto awusihloli ubuzenza. Umuntu ungamazi kahle, ingcono umnikeze noma no-300 uthi ayina 300 mina usohamba ubona abanye balohlala kanjani thola abanye abakuhlanganisela. Mina sengiyaphela, ukuthi ngiyaphela la. Nami nezinto eziningi engizenza ngiyaphela. Ngisho umzalwane. Ngisho la umfundisi, umfundisi bahluka kakhulu. Mningi lokuzala kufuna ukuzoba abafundi uzoshobala kulambeni. Dani kwethu lapha kutshela lapha yana kutshela lapha yana omuntu umfundisi ulutsha khona umama la. Umsebenzi nayisebenza ukubona bakule ndoda eyokufundisa. Thothi siphuzela utshwala nje. Yeso leso leliyamona. Siphuzela utshwala. Sifika kuyena nje utshela manje ukuthi. Yabona. Kanti le mali akho ukuthi akuyona. Lento zonke utshela ukuthi uyothenga utshwala umfundisi kusho ukuthi bawuzochecka akunamfundisi akunakhona akunabani akunashifu la ushifu akini check uNkulunkulu kunikeza le mali ngokuvesa ubusisiwe but ithatha imali isebenza kanjani abangamusi si uzoshona phansi right. Mntwana sesakuqalana ngasemnyango ngakini ngale bakhatha sokuqala umnyango angazi sekukhali inyembezi kanjani lemoya yakhe edlimani ayisho nisaphi imali ayisebenza yebo sekhala inyembezi sekhala ilokuzana inyembezi immoya ifuna ukuthi umdabukela fana hambe ukwenza iTV hayi ngiyabona nami uxakeke kwami mina ngabe phela ngikusiza impela ngendlela mawuthi ngabe ngikusiza impela sekusele igama lokugcina ukuthi ukuNoJesu. Yabona phela ukali ungasebenzisi uzwela lenyama lobuhlobo lwegazi lokuzalwa sebenzisa uzwela likamoya. Sebenzisa uzwela likamoya. Futhi kusasa phela ukuthi uhlala nafsiyakudela izinto ayithandayo. Ngithathe la kunayo imali uthi manje ngizoyithatha. Awuke sekuyena nefuna ukulwa nawe. Wayengalo namhla ilanda imali. Imali lefana umtsheleke yona nje ile kaJesu. Utshela uthi kuJesu. Sonke nathi sinjengawe kanje udinga uJesu wena. Ayikho into odingayo. Phansi komthuzo la. Zoyishintshela izinto ukubukela uJesu. Hambe nalo mali. Mangayithathi uzolamba yena mina mase uthi bayilambisa ngihlangana lapha kunalokho oyilambisa la nomuntu lo. Baleka wena la uze endaweni yakhe uJesu uze endaweni yempumelelo. UNkulunkulu akaqamba ngiyaqamba manje uzophumela nomsebenzi la uyakhona. Athi umesaba lehlonipho. Yabona umesaba uNkulunkulu ingcebo nehlonipho nokuphila ngalivisi. Mfana uvuka ngane kuseni ngonikeza umakhosi ngathi elifundele lokuthi la ayikho into baleka uMoses engazokwenzeka ayikho into ongazoyenza isibhanozo ukuthenga nangu pushile ukuthenga amabhano kodwa ehamba inyanga nesho uNkulunkulu wethu ngaphansi kwenyanga ngaphansi kwenyanga ingakho iBhayibheli recite ngeke khuluma lento ebhaliwe ngawe eBhayibheli uyikhulufana uwafunda bonke abavese eBhayibheli akhuluma ngawo ukuthi ubani wena mawena Jesu thatha uJesu kulesi sikhathi ngoba umceba wakho nempumelelo yakho ilele lapho full stop
Ah.